ಹಲೋ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಆಲ್. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾವೇರಿ ಬ್ಯಾಚ್ಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಕ್ಕಳ ನಾವು 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಐ ನೋ ದಟ್ ನಿಮ್ಮ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಮುಗ್ದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ. ಯಾ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಹೈ ಟೈಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಫಾರ್ ಯುವರ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋದು, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಈಗ. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಎವರ್ ಥಿಂಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಅದ ಲಾಸ್ಟ್ 1 ಮಂತಲ್ಲಿ ನಾನು KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತೀನಿ ಸಾಕು ಅಂತ ದಯವಿಟ್ಟು ಅನ್ಕೋಬೇಡಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೆವೆಲ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್ ಇನ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೈಟ್ ಗುಡ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಮಕ್ಕಳ ನೀವೇನು ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಾಕು. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ನಿಮಗೆ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದಿದ್ದು ಪ್ಲೇನ್ಸ್, ಈಗ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಸಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. You can expect minimum 3 problems on this 3 dimensional geometry for your KCT exams. ಅದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ಆದರೂ ಖಂಡಿತ ಈಸಿ ಇರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್. ಐ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕ್ವೈಟ್ ಈಸಿ, ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಮಿಲರ್ ಟು ಯುವರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಥರನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ನಿಮ್ಮ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್, ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಒಂದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ಅದೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಫುಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇಯರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾವು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಟುಡೇ. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಓಕೆ, ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಇದು 3D ಜಾಮೆಟ್ರಿ ಆದಮೇಲೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಫಸ್ಟ್, ಬಟ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಲಿ ಏನೇನು ವಿಷಯ ಕಲಿತೀರಿ, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ. ಹಿಯರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್, ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್. ನೀವು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಇನ್ 2D ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ನೆನಪಿದೆಯಾ? AX + BY + C = 0 ಜನರಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್. ಸೊ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ y = mx + c, ಆರ್ ದಟ್ ಈಸ್ y ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್. ಅದು ರೆಗ್ಯುಲರ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದಿದೆ, x/a + y/b = 1. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್. ಅದೆಲ್ಲ 2 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿ. ಬಟ್ ಇನ್ 3D ಆಲ್ಸೋ ಯು ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಗಿವನ್ ಸರ್ಟನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಕೆಲವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಆ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಇಂದನೇ ನಾವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ರೈಟ್ ನೌ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ 3 ಡೈಮೆನ್ಷನಲ್ ಜಾಮೆಟ್ರಿಲಿ ಏನೇನು ವಿಷಯ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನೀವು ವೆಕ್ಟರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಅವೇ ನಾನು ಶುರು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ ಹೋಗೋಣ. ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸ್ವಲ್ಪ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗೂ ಮತ್ತು ಲೈನ್ಸ್ಗೂ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಯರ್. ಸಿ, ಅಸ್ಯೂಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳು, ಅಷ್ಟೇ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ದಿಸ್. Okay, so there is some initial point. Okay, there is some initial point here. I am just considering this vector which has got some initial point and terminal point. Okay, and I am giving a direction like this. Okay, so this is a vector anta ankoli. This is a vector which is having the end points. But straight line anta bandaga, okay, when it comes to a straight line student, this will be not the case. Straight line anta bandaga this will be not the case students. So this is x, y and z axis, and illi same thing, x, y and z axis with the origin. Here also origin. So what happens here in this case ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, we will be getting a line like this. ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, it will have both the directions. This is the difference. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. Okay, see, here it has end points, but here there is no end point. And on this line we can get infinitely many vectors on this line. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಆಮ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆಯಿತು. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಜಸ್ಟ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಐ ಗಿವ್ ಅ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಷ್ಟು ಏನು ನನಗೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮೆನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆನ್ ದಿಸ್. ಬಟ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಈಗ ನಿಮಗೆ ಮೇಜರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರೋದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಎಲ್, ಓಕೆ ಸಾರಿ, ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ
ಇದು with respect to x axis. Suppose if I take like this, with respect to y axis and with respect to z axis in anti-clockwise direction. Okay, in anti-clockwise direction, so we construct like this. Okay, so ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, so if we construct like this, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, okay, ಒಂದು ನಿಮಿಷ, so just a minute. Okay, fine. So now, yeah, we are getting one more. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿನ ತಗೋಣ. ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಥವಾ we shall take like this. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Okay, I'm just considering like this. Okay na? So all the things are taken in anti-clockwise direction. Okay, all the things are taken in anti-clockwise direction. So idrali we get here alpha. Okay, ಇಲ್ಲಿ alpha ಬರುತ್ತೆ. We consider here alpha, here we consider beta, and here we consider gamma. Okay, these are the angles. So alpha, beta, gamma ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, these are nothing but your direction angles. Okay, so alpha, beta and gamma are nothing but the direction angles. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, these are nothing but direction angles. Okay, ಇದೆಲ್ಲ direction angles ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. But ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, what happens here, see all these are acute angles. Okay, so all these are acute angles. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, acute angles ಆಗಿರುತ್ತೆ. All these are acute angles. ಇದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, these are acute. These are acute angles. Okay, but line ಅನ್ನೋದೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, it forms two types of angles. Both in, okay, anti-clockwise ಅಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, it has got two parts. Students. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನು ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸಪೋಸ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಥವಾ ಸೊ ವಿ ಗೆಟ್ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಆದ್ರೆ, ಇಫ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಗಲ್, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಆಂಗಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2 ಇಯರ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ, ಡಿ ಎ ಅಂತ ಬರಿತೀನಿ. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್, ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬರುತ್ತೆ, ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಅದೇ ರೀತಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ವೈ ಆಕ್ಸಿಸ್, ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿಸ್ is beta and pi minus beta. Okay, second quadrant, if it comes in second quadrant, obviously alla. So if theta lies in second quadrant, that is the direction angle lies in second quadrant, ಏನಾಗುತ್ತೆ, it will be pi minus beta. And similarly students, direction angles with respect to z axis, which will be nothing but gamma comma pi minus gamma. Okay, this is what we get. So ಇದರಲ್ಲಿ with respect to x axis, with respect to y axis and with respect to z axis ಬಂದಿದೆ. And ಅದರಲ್ಲಿ we get alpha, pi minus alpha, okay, beta and pi minus beta, and gamma and pi minus gamma. This is what we get. And obviously students, ಇದರಲ್ಲಿ direction angles ಆಯಿತು. So direction ratios, suppose if I consider the coordinates to be x, y, z or abc. Okay, the coordinates to be abc ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರೆ, okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Let us consider a vector to be here. Okay, as I told you, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. So this will be P. Okay, so as I told you students, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದೆ. So vector is nothing but a, b, c. Okay, ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫೈನೈಟ್ಲಿ ಮೆನಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು ಅಂತ. ಒಂದು ಈ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ರೆ, ಒಂದು ಈ ಕಡೆ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಈ ಕಡೆ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೌದಲ್ಲ, ರೈಟ್. ಅದಕ್ಕೇನೆ ಒಂದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಆಲ್ಫಾ, ನೆಗೆಟಿವ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. So we get both the things here because ಎರಡೂ direction ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Because in second quadrant students, cos theta is negative, remember. In second quadrant, cos theta is negative. Okay, fine. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what all the things we get, alpha, beta, gamma, direction angles ಆಯಿತು. Okay, so here also we got the direction angles with respect to lines. Next ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು direction ratios. Okay, so direction ratios, dr is nothing but direction ratio students. Okay, so ಇದನ್ನ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ದಿರ್ತೀನಿ. DA is nothing but direction angle. Okay, DA is nothing but direction angle. Okay, and then DR is nothing but direction ratio. Okay, direction ratio. And DC. Okay, DC is nothing but direction cosine. DC is nothing but its direction cosine. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ?
ಡಿಡ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದಿಸ್? ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಕ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಓಕೆ ಫೈನ್. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಆಯಿತು, ಬೀಟಾ ಬರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಮಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ. ನಾವು ವಾಚ್ ಯರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಏನು? ದೀಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ ಕಾಮಾ ಸಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್. ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆರ್ ಎ ಕಾಮಾ ಬಿ ಕಾಮಾ ಸಿ. ಓಕೆ, there is no doubt in it. But coming to direction cosines. So coming to direction cosines, so let us come to direction cosines. Let me write in the next page. Okay, let me come to the next page. Idu vectors alli. Okay, idu lines alli. Idu lines. Coming to lines. Okay, so this is vector and this is a line. So coming to the next page. Next page barana. Nodi, in the vector students, in the vectors, so what are the direction cosines? Direction cosines are L, okay, L, M and N. Okay, so what is L? L is nothing but cos alpha. Okay, M is nothing but cos beta and N is nothing but cos gamma. Okay, what is cos alpha students? It is A by R and this is B by R and this is C by R. What is R? Where R is nothing but students, it is nothing but in Bharatidali, we get here root of a square plus b square plus c square. Root of a square plus b square plus c square. This is all about the vectors. And coming to the lines. Lines barana. So lines alle enagata direction cosines are. Okay, watch carefully students, correct agi nodi. Idralli eradu direction cosine barata. Yake alpha can be cos alpha can be positive and negative. Nodi makla, ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ನನಗೆ. 1 minute. Yeah. See, alpha acute. Okay, ಹಾಗಾದ್ರೆ pi minus alpha ಏನಾಗುತ್ತೆ? Pi minus alpha is nothing but obtuse. Okay, acute angle ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನಿರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? It belongs to 0, pi by 2. Okay, it belongs to 0, pi by 2. 0, pi by 2. Okay, and this one obtuse is nothing but it's pi by 2, pi. Pi by 2, pi. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Okay, so acute is nothing but less than pi by 2. So here 0, pi by 2, pi. This is pi by 2, pi. Is ಈ ತರ ಬರುತ್ತೆ. We get like this. ಹೌದಲ್ಲ? Right. Alpha, pi by 2. Let us take this to be, this to be closed interval only. 0, pi by 2 and pi by 2, pi. No problem. Okay, ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ cos alpha ಏನಾಗುತ್ತೆ? Cos alpha will be equal to or L is equal to. So let us take to be here L. L is nothing but positive ಆಗುತ್ತೆ. And ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? L is to be negative ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್? ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ನನಗೆ L is nothing but both plus or minus. Okay, M is also nothing but both plus or minus and N is also nothing but both plus or minus. So ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? A by R plus or minus A by R and here plus or minus B by R and plus or minus C by R. Okay, where R is equal to it is root of A square plus B square plus C square. Okay, so this is nothing but the direction cosines. Direction cosines in what? The ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ? In the direction cosines in the line. Okay, ಇದು direction cosines in the vectors. Okay, fine. So next ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು? Relationship between L, M and N. Okay, so remember students, relationship between L, M and N. So this is very very important. ಇದನ್ನು ಆಲ್ರೆಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. Relationship between L, M and N. Relationship between L, M and N. So what do we get here? Relationship between L, M and N ಏನು ಬರುತ್ತೆ? Okay, so ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ L square plus M square plus N square equals to 1. Okay, L square plus M square plus N square is equal to 1. Or okay, so also this is first relationship. Second relationship here is nothing but cos square alpha. Because of this students, cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma equals to 1. The third thing is here it is sin square alpha plus sin square beta plus sin square gamma plus sin square gamma equals to 2. So this is what we get. So these are the relationship between the L, M and N values. So ಈ ತರ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? Because L is nothing but cos alpha ಅಲ್ಲ? So L is nothing but cos alpha, M is nothing but cos beta and N is nothing but cos gamma. I hope this is clear. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? Right? Okay, so ಸ್ವಲ್ಪ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ? ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಮಾ ಆರ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ಯಾವ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತೀವಿ? ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಟೇಕನ್ ಇನ್ ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್. ನೆನಪಿದಲ್ಲ, ಆಂಟಿ ಕ್ಲಾಕ್ ವೈಸ್ ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಡನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಇಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಕಾಸ್ ಬೀಟಾ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಬೀಟಾ ಗಾಮಾ ಮತ್ತೆ ಬರಿಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳ, ನಾನು ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇನೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ರಿಟನ್ ದಟ್. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಇವನ್ ದೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ಫಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ. ಓಕೆ, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನೋಡಿ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಪಾರ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಪಾರ್ಟ್ ಟು ಬಿ ಎ. ಸೊ ಎ ಪಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಎ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. If AP produce acute angle, if your vector AP produce acute angle, then AP dash produce obtuse angle. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ರೆಫರೆನ್ಸ್ಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬೇಕಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಐ ಆಮ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದಟ್ ದರ್ ಆರ್ ಟೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎ ಇಂದ ಪಿಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಎ ಇಂದ ಪಿ ಡ್ಯಾಶ್ಗೆ ಸೇಮ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಅಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, so and then we get one side acute angle, the other side the obtuse angle. So that is what we have got here. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್. ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಎಲ್ ಎಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನ್. ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರೂಫ್ ಏನಿರಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ, ಜಸ್ಟ್ ನೋ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ now here we are considering the equation of a line. Okay, so now the very important thing, 5 marks question ಮಕ್ಕಳ ಇದು. This is a 5 marks question. ಸೊ ಇದು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಮುಂಚೆ ಇದನ್ನ 3 marks ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಬಟ್ ನೌ ಡೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ 5 marks. ಓಕೆ, ಮುಂಚೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಇನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಟೈಮಲ್ಲಿ 5 marks ಕೂಡ ಕೇಳಿರೋದಿದೆ, ಬೋತ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂಡ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ನಾವು ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈನ್ subjected to certain conditions. So what are the conditions? Yeah, watch here. Equation of a line passing through a given point. ಏನು ಅವರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. passing through a given point which is fixed. Okay, so passing through a given point x1, y1 and z1, and parallel to a given vector, parallel to a given vector. ಯಾವುದು? ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಟ್ ಇಸ್ ai plus bj plus ck. Okay, so these are the conditions given. Equation of a line passing through a given point x1, y1, z1 and parallel to a given vector, vector b equals to ai plus bj plus ck. ಅಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್ ದ ಪ್ರೂಫ್. ವಿ ಶಾಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರೂಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಪ್ರೂಫ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, they have given. Okay, so we need to first consider x, y and z axis consideration ತಗೊಳ್ಳಿ ಮಕ್ಕಳ. So this is x axis, this is y axis and this is z axis. Okay, so this is what we have got. ಅವರೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. So they themselves are given a point, that is a. Okay, that is a ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, and ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is the vector given. So let us consider this as vector b. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಲೈನ್, ದ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಐ ಆಮ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಈ ರೀತಿನೂ ಬರಿಬೋದಾಗಿತ್ತು. ಕೆನ್ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಲೈನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್? ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಲೈನ್ ಬರೀ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಪಾಸ್ ಆಗೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದಿಸ್ ಗಿವನ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ನಾವು ಹಿಯರ್ students, we are considering a line like this. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. This is the line L, because it should be what? It should be parallel to the given vector. It is very compulsory. ಬರೀ ಅದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ ಸಾಲದಿಲ್ಲ, ಅದೇನಾಗಬೇಕು, ಆ ವೆಕ್ಟರ್ಗೂ, ಸಾರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ವೆಕ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸಾರಿ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಮಕ್ಕಳ ಏನಾಗಿದೆ, ಅದು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ನಾನು ಮುಂಚೆ ಲೈನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸಾರಿ ಫಾರ್ ದ ಇನ್ಕನ್ವೀನಿಯನ್ಸ್. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಡಿರೆಕ್ಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನು ತಗೊಳ್ತಿರೋ ಲೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಬರ್ಕೋಣ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಲೈನ್ ಎಲ್, ಕನ್ಸಿಡರ್ a line L, consider a line L, okay, passing through what? Passing through students, a of x1 comma y1 comma z1, this is a of x1 comma y1 comma z1, and parallel to the vector, and parallel to the vector, and parallel to the vector, and parallel to the given vector b, parallel to the given vector b, which is nothing but it is ai plus bj plus ck. Okay, this is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Did everyone understood this? ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸರ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಇಫ್ ಎನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್, ಅದನ್ನ ನಾನು ಆರಿಜಿನ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ವಿ ನೋ ದಟ್, ವಿ ಆರ್ ಲರ್ನ್ ದಟ್ ಇನ್ ಈವನ್ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಟು ದ ಆರಿಜಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ಇನಫ್. ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಏನು ಸಿಕ್ತು ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಿ ಗಾಟ್ ದಿ ವೆಕ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಇದನ್ನ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಲೈನ್ ಎಲ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ, parallel to the given vector ಆದ್ಮೇಲೆ such that ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಬರಿಬೋದು, such that we have got a position vector such that OA vector OA equals to, let us consider it as A. Okay, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ, let us consider it as vector A. ಇದನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ A ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. ದಿಸ್ A is nothing but ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ನಾನು ಇದನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ನಾನು ಇಷ್ಟ ಬಂದಿದ್ದ ಕಡೆ ಬರ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಡೆ ನಾನು ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಚಾಯ್ಸ್. ನಾವು ಏನು ಚಾಯ್ಸು, ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾದರೂ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಬರಿಬೋದು, ಎಷ್ಟಾದರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೋಬೋದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಫ್ರೀಲಿ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಎನಿವೇರ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸಚ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್, ಸೇ ಓಕೆ, ಒಂದು ಪಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ದಿಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈಗ, ಸೊ ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ, ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೋಡಿ. ಲೆಟ್ ಪಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಕಾಮಾ ವೈ ಕಾಮಾ ಝೆಡ್ ಬಿ an arbitrary point. Writing this arbitrary is very important. Okay, be an arbitrary point. Be an arbitrary point on the line L. Line L ಮೇಲೆ ಇದೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಲೈನ್ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿದೆ ಮಕ್ಕಳ. ಈಗ ಏನಾಯಿತು, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಲೈನ್ ಮೇಲಿದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು, ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ವ. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಆರಿಜಿನ್ ನಾವು. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ನಾವು ಹಿಯರ್ ಅಗೇನ್, ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಎರಡೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಏನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ದೀಸ್ 2 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ದ ಪೊಸಿಷನ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಪಿ ಬಿ ಎನ್ ಆರ್ಬಿಟ್ರರಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆನ್ ದ ಲೈನ್ ಎಲ್ such that we get a vector OP which is equal to vector R. So this is a position vector. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? So now what I will do right now students, I am going to give the direction here. ನಾನು ಈಗ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. So what I am going to do now, I am going to give the direction. So ಈಗ ಏನಾಯ್ತು, we got a vector now AP. Okay, now we got a vector say AP. ಮುಂಚೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಯಾಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ, ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಬೇಕು. ನಾನು ಏನೋ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಪಿನ ನಾನು ತೊಗೊಂಡೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಸಿಕ್ತು. ಈಗ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ಅ ವೆಕ್ಟರ್ AP here. ಓಕೆ, ಸೊ now what I can tell, so here students, here vector AP is collinear to vector B. Collinear is nothing but parallel, is collinear to vector B. Howdala? Right, vector AP is collinear to what? Vector B. Okay, so ಈಗ ಏನಾಯ್ತು ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ, therefore I can tell that vector AP is equal to, it is lambda into vector B. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ನೋಡಿ, just observe here. There is a point say A, there is a point say P,
and there is a origin. Okay, so here there is origin, ee riti bandide. Okay, this is how we have got. Okay, and here we have connected this. So here we have connected this. Idu one vector aitu. So this is parallel to one more vector, so that is B. So this is what we have got. Okay, so nodi idralli directions kottidini. So idenaytu makla, this is a triangle now. This is a triangle. Haudala? Okay, so in this triangle, watch here. Okay, in triangle AOP. So resultant yaudu? Which is the resultant? Yeah, so let us write this here. This is vector A, this is vector R. Okay, resultant yaudu makla? So here nodi direction observe ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. So resultant ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. R is the resultant ಅಲ್ಲ. So resultant is R, therefore that is OP. Vector OP is equal to vector OA plus vector AB. So ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು? ಇದು ಯಾವುದರಿಂದ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಅಡಿಷನ್ ಇಂದ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರಿಬಹುದು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ. ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ. ದೇರ್ಫೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿಚ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಈಗ ಈ ಎ ಪಿನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿ ಗಾಟ್ ಹಿಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಮೈನಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. Okay, this is lambda into vector b. Therefore, vector r equals to a plus lambda into b. A plus lambda into b. So this is what? This is nothing but the equation of line in space in vector form. Equation of line in vector form. This is equation of line in vector form. Equation of line in vector form. In vector form. I hope this is clear. This is equation of line in vector form. So ಈಗ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್ ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ ನನಗೀಗ. ನೌ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಇಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೂಫ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬರೀಲೇಬೇಕು, ಬರೆದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಕಂಡೀಷನ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎ ಪಿ ಇಸ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ನನಗೇನು ಬೇಕು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ನಾವು? ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಾವು. ಈಗ ಏನು ಬೇಕು ನನಗೆ? ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೇಕು. ಐ ರಿಕ್ವೈರ್ ನಾವು ಕಾರ್ಟೇಶಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್. Okay, I require now Cartesian form. Okay, so ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕೀಗ? Cartesian form ಬೇಕು. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Okay, so what is given here? See, watch here. Please watch. So given a of x1 comma, okay, x1 comma y1. Sorry, this is x1 comma y1 comma z1. Okay, and vector b equals to, it is ai plus bj plus ai plus bj plus c into k. Okay, plus ck. So here, okay, also p of x comma y comma z, also p of x comma y comma z, p of x comma y comma z is an arbitrary point. ಇಷ್ಟು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. is an arbitrary point. Okay, therefore please watch here. Therefore students, OA equals to vector A, which is nothing but ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay, and then OP, vector OP is nothing but vector R, which is equal to x i cap plus y j cap plus z into k cap. So from vector equation, okay, this is the vector, yeah, this is the equation in vector form I too. So from vector equation of a line, okay, from vector equation of a line, okay, ಏನಿದೆ, what we have got, vector r equals to vector a plus lambda into vector b. ಹೌದಾ? This is what we have got. Just substitute this value students. ಇದೆಲ್ಲ values ಗಳನ್ನ substitute ಮಾಡಿ, what I get here, xi plus yj plus z into k, which is equal to, what is vector a? Here we got x1 i cap plus y1 j cap plus z1 k cap, okay, plus z1 k cap plus lambda into it is plus lambda into vector b. It is nothing but a I cap plus b j cap plus c k cap. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ? ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ x1 plus a, okay, sorry, x1 plus lambda a into I cap plus y1 plus lambda b into j cap plus z1 plus lambda c into k cap. This is what we have got. Okay, and here we get
ಸೊ ಈ ಕಡೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಝೆಡ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ನ ಈಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಬೈ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್ ಯರ್, ಬೈ ಈಕ್ವೇಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ಸ್, by equating the scalar components, by equating the scalar components we get, by equating the scalar by equating the components and bardru saku, by equating the components on both sides, by equating the components on both sides we get, okay, we get students, we get, so ಏನೇನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, we get, yeah, we get, so what do we get students? So watch carefully. X is equal to x1 plus lambda a, okay, and then here yeah, y equals to x2 plus lambda a, okay, x2 plus lambda b, avadala, x2 plus lambda b, and z is equal to, okay, and z is equal to, it is x3 plus, so x1 y1 alla, sorry ಇಲ್ಲಿ y1 ಬರುತ್ತೆ and ಇಲ್ಲಿ z1, okay, so here y1 and here z1 plus lambda c. I hope this is what we have got. ಹೌದಾ ನೋಡಿ, y equals to y1 plus lambda b and z is equal to z1 plus lambda c. This is perfect. Okay, so therefore please watch here. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, therefore here we get x minus x1 divided by lambda equals, sorry, divided by a equals to lambda, divided by a equals to lambda, and here y minus y1 divided by b equals to lambda, and here finally z minus z1 divided by a equals to, sorry, divided by c equals to lambda. Therefore students, therefore equation of line in Cartesian form is, equation of line in Cartesian form, equation of line in Cartesian form is nothing but, see, since all these are equal to lambda, ಎಲ್ಲವೂ lambda ಗೆ equal ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲ, all these are equal to lambda, so ಈ ಮೂರನ್ನು ಕೂಡ equate ಮಾಡಬಹುದು ಈಗ. So what we get is nothing but, it is x minus x1, yeah, it is students x minus x1 divided by a, okay, which is equal to y minus y1 divided by b equals to z minus z1 divided by c. Okay, this is what we are getting. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? x minus x1 by a equals to y minus y1 by b equals to z minus z1 by c. This is what we got. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is the equation of line in Cartesian form. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is this clear? Okay, so this is your, yeah, this is your what students, Cartesian form of a straight line. So ಇದು ಮೇಜರ್ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಡಿರೈವೇಶನ್ ಕಲಿಲೇಬೇಕು, 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿದ್ರಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರೋ ಯಾವುದೋ ಪ್ರೂಫ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರೋದು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಂಡ್ರು. ಒಂದು ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್ ಮುಖ್ಯ, ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಲೈನ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. Okay, so distance between 2 parallel lines. These are the things we need to know. So ಮೂರನ್ನು ಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. So I will just state those formulae and we shall start doing the problems on that. ನೋಡಿ, angle between 2 lines. Okay, so this is acute angle ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. Acute angle between 2 lines. Acute angle between 2 lines. Between 2 lines. Okay, so there are 3 cases students. 3 ಕೇಸ್ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ. There are 3 cases. Okay, ಈ 3 ಕೇಸ್ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ವಾಚ್ ಹಿಯರ್. If, okay, so first case 1, if direction ratios, if direction ratios of a line, of 2 lines are given, of 2 lines are given, okay, that is okay, that is direction ratios of line L1 are students A1, okay, A1, B1 and C1. Okay, also direction ratios of line L2, are A2, B2 and C2. Those are A2, B2 and C2. So therefore what is the angle between 2 lines students? Therefore we get here cos theta is equal to, theta is the angle and this will be equal to, so this cos theta will be equal to, it is modulus of, okay, acute angle ತಗೊಳ್ತೀವಿ. acute angle ಅಂದ್ರೆ cos theta will be always positive, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. That's why we take modulus here. Okay, so therefore we get here A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2, okay, all divided by
yeah, all divided by root of it is a1 square. Okay, root of it is a1 square plus, yes, a1 square plus b1 square, a1 square plus b1 square plus c1 square, and here it is square root of it is a2 square, yeah, a2 square plus b2 square plus c2 square. This is what we are getting. I hope this is clear. So this is the angle between two lines. Okay, angle between two lines irutte makla idu yavaga direction ratios kottiddaga. Suppose if direction cosines are given. Suppose if direction cosines are given. Okay, if direction cosines, okay, if direction cosines of two lines are given, if direction cosines of two lines are given, if direction cosines of two lines are given. So iದೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡೋದು? Okay, watch here. That is students, direction cosines, that is direction cosines of line L1 are, okay, direction cosines of line L1 are, okay, so that is L1 comma M1 comma N1, and the direction cosines of line L2, direction cosines of line L2 are, okay, line L2 are L2 comma M2 comma N2. Okay, then students, then cos theta will be equal to, then cos theta will be equal to, that is modulus of that is L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2 all divided by, sorry, that's all, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಬರೋದು, whole divided ಏನು ಬರೋದಿಲ್ಲ. So yeah, we get like this, modulus of L1 L2 plus M1 M2 plus N1 N2. This is what we get. Okay, suppose if vector equations, okay, if vector equations of lines are given, the third case is if vector equations of two lines are given, if vector equations of two lines are given, if vector equations of two lines are given. So iದೇನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ, so that is students, vector r equals to, okay, equation of line L1, this is equation of line L1, that is students, vector r equals to, okay, so vector r equals to a vector a1, okay, plus lambda into vector b1, okay, and equation of line L2, equals, it is vector r equals to, it is vector a2 plus lambda into vector b2. Then students, then cos theta will be equal to, modulus of, it is, yeah, vector b1 dot vector b2 divided by magnitude of b1 into magnitude of b2. Okay, this is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is how we find the angle between two lines. Okay, if vectors, okay, if vector equations, vectors equation ಅಲ್ಲ ಇದು vector equation, if vector equation of two lines are given, if vector equation of two lines are given, then this is how we find the angle between two lines. Fine, I hope this is clear. Okay, fine. So next, ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು shortest distance between two skew lines. Okay, so two skew lines. So skew lines, it's nothing but they are never parallel and they never intersect each other. Okay, though the two lines in a plane, they are not at all parallel and they never intersect each other. Okay, ಆ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ. Okay, ಒಂದು ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So they never intersect because they are going in space ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. Okay, ಅದರಿಂದ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. Okay, so now shortest distance between two skew lines. So watch here everyone, this is shortest distance between two skew lines. ಸೊ ಏನು ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯೋರ್ ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ರಿಮೆಂಬರ್, ಎರಡು ಡಿಫರೆಂಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂಡ್ ದೆ ನೆವರ್ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಪೆಂಡಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ and we need to find that distance. So shortest distance between two skew lines, shortest distance between two skew lines, between two skew lines. So watch here everyone. So the equation is very important for this. Students. Yeah, if equation of, so let me consider this. Let equation of line L1,
implies that is vector r equals to, okay, vector r equals to, it is a1 plus lambda into b1 and equation of line L2, and equation of line L2 is vector r equals to, it is a2 plus lambda into b2, okay, plus lambda into b2. Then what is the distance, students? Yeah, then what is the distance? Then d is equal to, it is modulus, again yake positive barbeku, distance is always positive, and then here we get a2, vector a2 minus vector a1, okay, dot it is here dot product ಮಾಡ್ತೀವಿ, and then b1 cross b2, then here b1 cross b2 all divided by, it is magnitude of b1 cross b2, this is what we are getting. Okay, so this is a what d value, and ಸಾಕ್ ಮಕ್ಕಳ ಇಷ್ಟ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವನ್ ಅ ಕಾರ್ಟೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್, ಜಸ್ಟ್ ಫೈಂಡ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. a2 a1 ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ a2 a1 ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್. ಈಸಿಯಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾನು ಯಾವ್ದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅದು. ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಸ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಸೊ ವೆನ್ ಎನಿ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ಎರಡೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಕಲಿಯೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. So you just convert it, ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ equations ಗಳನ್ನ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದೀಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಐ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಡೋಂಟ್ ವರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ಇನಫ್, ನೋ ನೀಡ್ ಆಫ್ ದ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಲ್ಸೋ. ಜಸ್ಟ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಇನಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ಕಾರ್ಟೇಷಿಯನ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಕೂಡ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಓಕೆ ಫೈನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. Distance between two parallel lines. So next is distance between two parallel lines. Nodi, parallel lines enagutte, what happens in parallel lines? Watch carefully here. Okay, so equation. Okay, so let us consider like this. Let equation of line L1 ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನನಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ? ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಲೆಟ್ equation of line L1 b, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ವೆಕ್ಟರ್ r equals to ವೆಕ್ಟರ್ a1 plus lambda into ವೆಕ್ಟರ್ b ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಎರಡು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಟೂ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಇಫ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ, ಸಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಆದರೆ, ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಈ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿಗೆ ಎರಡು ಲೈನ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ, ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಮ್ವೇರ್ ಇಯರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೇಮ್ ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿನೇ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಕೂಡ, ಸೊ ಬೋತ್ ದ ಸೈಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ equation of line L2. And equation of line L2 is nothing but vector r equals to, see here, a2 plus it is lambda into vector b. ಸೊ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಅದನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ a and this is passing through b. ಸೊ ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ, here this for this reference is vector a1, for this reference is vector a2. ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದು ವೆಕ್ಟರ್ a1 and vector a2. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಆರಿಜಿನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಈ ಆರಿಜಿನ್ಗೆ ಇದು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಈ ರೀತಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಆರಿಜಿನ್, ಸೊ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ವಿ ಗೆಟ್ ಯರ್ ವೆಕ್ಟರ್ a1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಗೆ ಬರೀತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ವಾಚ್ ಕೇರ್ಫುಲಿ ನಾವು. ಸೊ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ನನಗೆ, okay, therefore the distance d is equal to, it is modulus of, so watch here, a2 minus a1, this is a2 minus a1 cross vector b, okay, all divided by magnitude of vector b. So this is what we get, and this is the, this is what student, the distance between two parallel lines. I hope this is clear. Hagadre we shall start with the problems now. Okay, we shall start with the problems. Idella makla, the first exercise, it is, all this comes in the first exercise, that is 11.1. Okay, all this comes in 11.1. Okay na, so agare start ಮಾಡೋಣ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ. ಸೊ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇಫ್ ಅ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಅನ್ ಆಂಗಲ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ, ಓಕೆ 90 ಡಿಗ್ರಿ 135 ಡಿಗ್ರಿ ಮತ್ತೆ 45 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಅಂಡ್ ಝೆಡ್ ಆಕ್ಸಿಸ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ರೈಟ್ ಆಂಗಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಕೆಲವು ಕಡೆ ಏನಿದೆ ಏನು ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ನೋ ದಟ್ ದ ಲೈನ್ ಮೇಕ್ಸ್ ಬೋತ್ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್ಸ್, ಅಕ್ಯೂಟ್ ಆಂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಅಬ್ಟ್ಯೂಸ್ ಆಂಗಲ್, ಎರಡು ರೀತಿನೂ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ let us take this as direct ಆಗಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಆದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪೈ ಮೈನಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿ ನೋ ಇಟ್, ನಮಗದು ಗೊತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ, ವಾಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ, ಬೀಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಗಾಮಾ.
Okay, alpha is equal to 90 degree. Okay, beta is equal to it is 135 degree and gamma is equal to it is 45 degree ಅಂತ ತಗೋಣ. ಸೊ ನನಗೇನು ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು I need to just write here students the cos alpha value because I require here L. L is nothing but cos alpha. What is cos alpha? Cos alpha is nothing but student 0. Okay, because we write here cos 90 which is nothing but 0. Okay, 0 ಬರುತ್ತೆ and this one beta. Okay, so beta ಇದೆ. So beta ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ cos 135 degree. cos 135 degree ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನಗಿಲ್ಲಿ ಏನಂತ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೈನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆಂಗಲ್. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಡಿರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಅದು ಈ ರೀತಿ ಆಂಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ cos 135 ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ cos ಆಫ್ 180 minus 45. ಸೊ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ minus cos 45 which is equal to minus 1 by root 2. Okay, then comes here gamma. Gamma is what? Cos 45 degree which is nothing but it is 1 by root 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is what we get now here. So these are the direction cosines. Okay, so therefore direction cosines are what students? 0, minus 1 by root 2, 1 by root 2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? These are the direction cosines. Okay, fine. So coming to the next one. Find the direction cosines of the line making equal angles with the coordinate axis. So equal angles andre eno? What do you mean by equal angles? The condition is makes equal angles. Angles andre yaudu? Alpha, beta, gamma alla. So given, what is given here? Given alpha equals to beta equals to gamma. This is what are equal angles. So nangen bekiga. So now we require students direction cosines. See watch here. This implies students, this implies cos alpha equals to cos beta equals to cos gamma. Howda? Right. This implies ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು L M N. So which is nothing but L equals to M equals to N. See, we know the relationship here. We know the relationship between L, M and N. What is the relationship, students? We know that L square plus M square plus N square equals to 1. Okay, therefore here L square ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ L square ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ L square ಬರುತ್ತೆ which is equal to 1. Therefore 3L square equal to 1 or L square equals to 1 by 3 or L is equal to students plus or minus 1 by root 3 ಬರುತ್ತೆ. Okay, this is what we get. Therefore watch here, since students L is equal to M is equal to N, therefore direction cosines are what? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ? plus or minus 1 by root 3, plus or minus 1 by root 3, plus or minus 1 by root 3. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So coming to the next one. If a line has the direction ratios minus 8, 12 and 4. Okay, direction ratios ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Usually we mention it by A, B, C. So what is given? Given direction ratios. So given direction ratios, what are these ratios? Okay, minus 18, 12 and then minus 4. Okay, then what are the direction cosines? Direction cosines ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ನನಗೆ what is required here? R is required. What is R students? It is nothing but, these are nothing but your A, okay, A comma B comma C. So therefore we get here A square plus B square plus C square which is nothing but it is square root of 324 plus 144 plus it is 16 plus it is 16. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? We got here 340 to 80, 484. So what is 484? It is nothing but square root of 20, it is nothing but 22. R is equal to 22 bantu. Therefore direction cosines are, okay, therefore students direction cosines are, okay, so L is equal to, it is A by R. Okay, therefore we got here minus 8. Okay, this is nothing but minus 8 divided by 22. Okay, which is nothing but minus 9 by 11. Okay, ಏನು ಬಂತಿದ್ರಲ್ಲಿ? minus 9 by 11, sorry, minus 4 by 11. Sorry for this inconvenience. 18 ಅಂತ, okay, 18 ಇರೋದಿಲ್ಲಿ. Yeah, this is 18 only. Yeah, now I got it. Minus 18. Yeah, this is nothing but minus 9 by 11. M is nothing but B by R, which is nothing but it is 12 by 22. So which is 6 by 11. And then N is nothing but it is C by R. This is nothing but C by R, which is nothing but, C by R, which is nothing but students, which is nothing but it is minus 4.
minus 4 by 11. Okay, so this can also be given like this. Ee ರೀತಿನೂ ಕೊಡಬಹುದು. Okay, so watch here, or students, it can be 9 by 11. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ, minus 6 by 11, or this can also be, sorry, ಇಲ್ಲಿ or ಅಂತ ಬರಿಬೇಕು. Yeah, so we shall write it as or. So ಎರಡು ರೀತಿಲಿ ಯಾವ ರೀತಿನೂ ಬರೋದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. So minus 6 by 11, or it is 4 by 11. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? I hope this is clear. Okay, fine. So now here students, these are the cases which we get. Okay, so fine. Coming to the next one, show that the points are collinear. ಇದನ್ನ collinear ಅಂತ ತೋರಿಸಬೇಕು. Okay, so let us consider here, these are the points given. So solution, let students, let a of 2 comma 3 comma 4, b of minus 1 comma minus 2 comma 1, and c of it is 5 comma 8 comma 7 are the points. Okay, so now we can find the direction ratios between 2 points. ಎರಡು points ಮಧ್ಯೆ direction ratios ನ find out ಮಾಡಬಹುದು. Let us show you that students. First ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. See, suppose if you are given, okay, so suppose if you are given students in a space, watch here. So this is your x, y axis and z axis, and this is your origin. Suppose ನೋಡಿ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ a, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ b ಅಂತ. So this is given by x1, y1 and z1, and this is given by x2, y2, z2. Okay, so here if we connect this and give a direction here like this, then we can get the direction ratio of AB. Okay, ಇದನ್ನ ಎರಡು ರೀತಿ ಬರಿಬಹುದು ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ. ಈ ರೀತಿ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ, ಈ ರೀತಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಂದು ರೀತಿ. Okay, direction ratios of AB, direction ratios of vector AB, direction ratios of vector AB ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. This will be the terminal point and this will be the initial point, remember. So therefore what we get here, we get here x2 minus x1, okay, comma y2 minus y1, comma it is z2 minus z1. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Therefore vector AB ಅಂತ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ we get here x2 minus x1 into I cap, okay, plus y2 minus y1 into j cap, okay, y2 minus y1 into j cap plus z2 minus z1, yeah, z2 minus z1 into k cap. This is what we get. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So therefore we can also get so ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈನ್ ಏನಾದರೂ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೆ, so suppose if a line passes through this vector or parallel to this, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಗಲ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಸೈನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So let us, direction cosines is nothing but, okay, ಅಥವಾ ಇದರಲ್ಲಿ r ಅಂತ ಬಂದ್ರೆ, suppose if you consider r, what will be r students? Therefore it is x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So now watch here, plus z2 minus z1 whole square, z2 minus z1 whole square. So now direction cosines. So ಇದಕ್ಕೆ direction cosines find out ಮಾಡಿದ್ರೆ, so suppose if I find the direction cosines, so direction cosines are, it is a vector I am considering students. I am not considering the line here, I am considering a vector ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. So I am just considering direction cosines of vector AB. Okay, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? L is equal to, it is x2 minus x1 divided by r, okay, comma m is nothing but y2 minus y1 divided by r, and n is nothing but z2 minus z1 divided by r. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? So this is your direction ratios of, direction cosines of vector AB. I hope this is clear, and r you know how it is. And ಈಗ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? So show that these points are collinear. So ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ? ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಿ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್, ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಬಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ಆಫ್ ಎ ಬಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಹಿಯರ್? ಸೊ -1 -2. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಓಕೆ, -2 -1 which is nothing but -3, and then -2 -3 which is nothing but -5, and then 1 -4 which is nothing but -3. Okay, so therefore direction ratios of AB are, so what are those? Are nothing but -3, -5, -3. Okay, this is what we got. And now coming to the direction ratios. Okay, so please watch here, direction ratios of BC. So what is direction ratios of BC? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? What do we get? So we get here 5, minus of -1. So we got here 6. Okay, then it is 8 minus of -2, which is nothing but 10, and then 7 minus of
1, which is nothing but 6. So we got here like this. So therefore students, therefore direction ratios of BC are what? In Barathidರಲ್ಲಿ we got here 6, okay, then 10 and then 6. See, we know that if two vectors are collinear ಅಂದ್ರೆ parallel, ಹಾಗಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? if two vectors are parallel, so ನನಗೆ ಏನಂತ ಗೊತ್ತು? So vector AB equals to, here vector AB, okay, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? vector AB equals to lambda into vector BC ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ, ಹೌದಾ? See, watch here. So ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? You are just multiplying. What is lambda here? Lambda is nothing but -2. Here lambda is nothing but -2 ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, lambda is not -2, lambda is -1/2. Lambda is nothing but -1/2. ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ, suppose I consider like this, opposite ತಗೋಣ, that will be better. Okay, opposite ತಗೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಇದರಲ್ಲಿ here vector BC is equal to lambda into vector AB ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ನೋಡಿ, here lambda, what is lambda? Lambda is nothing but -2. Lambda is nothing but -2. ನೋಡಿ, -2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 6 ಬರುತ್ತೆ, -2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 10 ಬರುತ್ತೆ, -2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ 3 ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? What does it mean? This implies that vector AB is parallel or collinear to, is parallel to what? To parallel to vector BC. ಹೌದಾ? ಹೌದಲ್ಲ? This is what it happens. So the same thing we are considering. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ? Here, please watch here. Here the direction ratios of two lines are of two vectors are proportional. If the direction ratios of two vectors are proportional. Okay, are proportional. Therefore, vector AB and BC are parallel. AB and BC are parallel. But students, ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? AB ಮತ್ತೆ BC ಏನೋ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಯ್ತು, ಹೌದು. ಬಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? B is the common point. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ A, ದಿಸ್ ಇಸ್ B, ಅಂಡ್ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? B ಇಂದನೇ ಇನ್ನೊಂದು ಶುರು ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೌದಲ್ಲ? ರೈಟ್, ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಈ ರೀತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. A ಇಲ್ಲಿ, B ಇಲ್ಲಿ, BC ಹಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಶೋನ್ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ದೇ ಆರ್ ಕೊಲಿನಿಯರ್. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಬಂದ್ರೆ ಇದೇ ಲೈನ್ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಈ ತರ, ಇಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇದೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು. ವಿ ಕಾಂಟ್ ಟೆಲ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸರ್ AB ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, BC ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, BC ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಬೋದಲ್ಲ ಸರ್, ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಆರ್ ಶೋನ್ ದ್ಯಾಟ್ ದೋಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್, ದೇರ್ಫೋರ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಶುಡ್ ಬಿ 0. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದ್ರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆನೇ ಇನ್ನೊಂದು ವೆಕ್ಟರ್ ಬರಬೇಕು, ಅಥವಾ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಬೇಕು. ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆಗೆ ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ A ಇಲ್ಲಿದೆ, B ಇಲ್ಲಿದೆ. B ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಂದ್ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲೋ B ತೋರ್ಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾನು. ಸೊ B ಶುಡ್ ಬಿ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? ABC ಆರ್ ವಾಟ್? ಕೊಲಿನಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ B is the common point between A and C. Okay, B is the common point of vector AB and vector BC. ಹೌದಲ್ಲ? ಎರಡಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾಮನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಯ್ತು. Therefore we can tell that A, B and C are what? Point ABC are what? Collinear. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳ? Collinear ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ. We are telling that these 3 points are collinear. Okay, fine. So coming to the next one, this is a homework for you. Try this one. So try ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ, try this one. This is a homework for you. And the same thing, if a line makes angle, okay, so find the direction cosines. This is also a homework. So already we have done this type of problems. Try ಮಾಡಿ ಇದನ್ನ. Okay, so find the direction of the line passing through. ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ತಾನೇ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. So ಎರಡು ಲೈನ್ ಇಂದ. Okay, so okay, let us do this problem. If you want, let me do this problem. Okay, ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡೋಣ. So sorry, let us do this problem. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Given the points are, okay, so given, so solution here, given A, okay, A of what? -2, 4, -5, and B, okay, and B is nothing but, and B is nothing, B of, and this is B of, it is 1, 2, 3. Okay, therefore direction ratio of vector AB, which is nothing but 1 minus of -2, which is nothing but 3. Okay, next,
2 minus 4, which is nothing but it is minus 2, and then 3 minus of minus 5, which is nothing but 3 minus of minus 5, which is nothing but 8. Okay, 1 minus 1 plus 2, 3. 2 minus 4 is minus 2, and this is what we get. Therefore, r is equal to, it is square root of ilen barutte 9 plus 4 plus 64, that is nothing but 68, 77 bantu. So we got here 77. Right. Therefore, direction cosine. So as I already told you students, plus or minus eradu barutte. Therefore, direction cosines are L is equal to plus or minus, okay, plus or minus 3 by root 77. Okay, 13 here, 77, and then m is equal to plus or minus 2 divided by root 77. Okay, therefore n is nothing but it is plus or minus 8 by root 77. So this is what we got. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear for everyone. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದಲ್ಲ? Okay, fine. So now let us come to the equation of the line, students. See, find the equation of a line which passes through. See, we have two types of equations, students. One vector equation ide, one Cartesian equation ide. Okay, so we shall consider both of them. So watch here, first ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. So solution, what is given? Passing through the point. So ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, this is nothing but x1, okay, x1 comma y1 comma z1. This is given x1 comma y1 comma z1, which is equal to, it is 1 comma 2 comma 3. And then students comes here, that is the vector, okay, that is ABC, parallel to the given vector, that is AI, sorry, yeah, this is ABC, direction ratios barutte. ABC is nothing but it is 3 comma 2 comma minus 2. Okay, therefore first one, vector form. So vector form bariyana idralli. What is vector form here? So vector form is nothing but it is vector R equals to, which is vector A plus lambda into vector V. So this is very clear, students. Vector R equals to A andre ಏನು ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನ just write it as I plus 2j plus 3k. Okay, so plus lambda into vector B. Vector B ಇಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. This is nothing but it is 3i. So this is 3i plus 2j minus 2k. This is what we get. This is your vector form. And then coming to the Cartesian form. Students. Yeah, so coming to the Cartesian form here. Coming to the Cartesian form of equation of a straight line. So x minus x1. What is the formula we have? X minus x1 divided by a, or equals to y minus y1 divided by v, equals to z minus z1 divided by c. So what do we get here? Ilen barutte, we got here x minus 1 equals to y minus 2 equals to z minus 3. Here we got z minus 3 all divided by ilen barutte, we got here 3, here we got 2, and here we got minus 2. So this is the equation. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Okay, so ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? Find the equation of a line in vector and in Cartesian form that passes through the point. Okay, that passes through the point with position vector. Already ಅವರೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮಕ್ಕಳ. So solution. So watch here. ಅವ್ರೇನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಲೆಟ್ ಮಿ ಶೋ ಯು ದ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ here. ಸೊ ನಾನೊಂದು ಲೈನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ಐ ನೀಡ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ದ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಲೈನ್ L. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ 2, minus 1, 4. ಯಾಕೆ? ಬಿಕಾಸ್ ಇದು ಆರಿಜಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆರಿಜಿನ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆದಾಗ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ. ಸೊ ದಿಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಎ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಇಸ್ 2i, ಓಕೆ, 2i ಪ್ಲಸ್ minus j ಪ್ಲಸ್ 4k. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇದೇನಿದೆ, ದಿಸ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಒನ್ ಮೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್. Okay, and it is in the direction of another vector, that is nothing but this vector. Idu ee direction, yeah, idu parallel agide makla. This is parallel. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, what do I get? This is nothing but vector b, which is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, I plus 2j minus k. This is what is given. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood? This is what is given here. Okay, so this is your point A. This is your point A. Okay, and that is your vector b. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, therefore, so given, so yeah, let us write the directly equation, students. Vector form. So vector form ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. Okay, let us write the vector form here. Okay, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ x1 y1 z1 ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಮತ್ತೆ a1 b1 c1 ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ let us write it x1 y1 and z1. What are those students? Those are nothing but 2, minus 1, 4, and a, b, c. A, b, c are nothing but it is 1, okay, 1, 2, and then minus 1, 1, 2, and minus 1. Therefore students,
Therefore vector form bariyana. So let us write the vector form here. So vector form is vector r equals to vector a plus lambda into vector b. So which is nothing but vector r equals to, it is vector a, that is 2i, 2i minus j plus 4k, okay, plus lambda into, it is I plus 2j minus 2k, I plus 2j minus k. Okay, this is what we get. This is a vector form. I hope this is clear. And then comes the Cartesian form. So let us write here itself. So coming to the Cartesian form, students, coming to the Cartesian form here. So let us write the Cartesian form here. What is the Cartesian form equation? That is x minus x1 divided by a equals to y minus y1 divided by b equals to z minus z1 divided by c. So what do we get here? X minus x1 divided by a. What is a? A antandre illi 2 barutte. Okay, sorry, a is nothing but x minus x1 divided by, first x1 bariyana 2, okay, equals to y plus 1 equals to z minus 4 divided by, it is ABC, that is 1, 2 and then minus 1, 1, 2 and minus 1. I hope this is clear. 2, 1, 4. This is the Cartesian form. So find the Cartesian equation of the line which passes through the point and parallel to the line given by. Okay, so nodi illen helta idare, what is that they are telling? Okay, please watch. Idರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮಕ್ಕಳ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೈನ್ L2. ಇದನ್ನ ಲೈನ್ L2 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಈ ಲೈನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲೈನ್ L2. ಓಕೆ, ಈ ಲೈನ್ L2 ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಂದ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -3, 4, -8. ಓಕೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಲೈನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಲೈನನ್ನು, ಓಕೆ, ಈ ಲೈನನ್ನು ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -3 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಯರ್ y -4 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 5 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು z ಮೈನಸ್ ಆಫ್ -8 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 6. ಈ ರೀತಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ನನಗೆ ತಗೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಒಳಗಡೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರೋದೇನು -3, 4, -8 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ವೆಕ್ಟರ್. ಒಂದು ವೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್? ದಟ್ ಈಸ್ 3i ಪ್ಲಸ್ 5j ಪ್ಲಸ್ 6k. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್. ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕೀಗ? ನಾನೀಗ ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಫ್ ವಾಟ್ ಅ ಲೈನ್. ಒಂದು ಲೈನ್ದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಈ ಲೈನ್ ಏನಿದೆ, ಓಕೆ, ಇದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಆಗಿದೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಥ್ರೂ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ -2, 4, -5. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಆರ್ ಯು ಆಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ, ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು x1, y1, z1 ಯಾವುದು? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇದು x1, y1, z1 ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೋರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಐ ಹೋಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ here we have got x1, y1 and z1, x1, y1 and z1 which is equal to -2, 4, -5 and then a comma b comma c, and then a comma b comma c which is equal to students a comma b comma c, which is nothing but a comma b comma c is nothing but the same thing, 3, 5 and 6, 3, 5 and then 6. So therefore the Cartesian form is nothing but, so what is the Cartesian form of the equation students? It is nothing but x minus x1 divided by a equals to y minus y1 divided by b equals to z minus z1 divided by c. So now here we get x then so plus 2, x plus 2 equals to y minus 4 equals to, it is z plus 5 all divided by, it is 3, 5 and then 6. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Is this clear for you all students? Yes, fine. So coming to this, so the Cartesian equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, write its vector form. So they are given the Cartesian equation, we need to write the vector form. This is a homework for you students. This is a homework for you. So first convert this into the standard form. Standard form ಏನಿದ್ರದ್ದು? What is the standard form of this? Standard form is nothing but x minus 5 divided by 3 equals to, especially this is the thing which we need to consider, y minus of -4, okay, divided by 7 and then z, okay, z minus 6 divided by 2.
Now these are the values which are ABC, and these are the values which are nothing but 5 minus 4 and 6 are the x1 y1 z1. Easy-ಆಗಿ ಬರಿಬೋದಲ್ಲ. Okay, so consider this as homework and try this and find the angle between the following pairs of lines. So we need to find the angle between the following pairs of lines. ಮಕ್ಕಳ ಆಂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವೆಕ್ಟರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನೋಡಿ, ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್. ಹೌದಾ? ವೆಕ್ಟರ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ, ವಾಟ್ ಡು ಐ ಗೆಟ್? ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ b1. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ b1 and this is your vector b2. So these are your vector b1 and then vector b2. So idene major agodu. Okay, so therefore what is the angle we have got here? So what solution ಗೆ ಬರೋಣ. Let us come to the solution. So solution vector equations ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಗ ನಾನು already formula ಬರ್ಸಿದ್ದೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. I have given the formula already. Okay, I have given the formula already. So yeah, shortest distance is the ಮುಂಚೆ. Okay, ನೋಡಿ, if vector equations of two lines are given, this is the formula we need to consider. Okay, so therefore now we shall come to this. Okay, therefore we shall come to this problem. Nodi iga. Okay, so what is the formula we require here? Cos theta. Cos theta equals to what? It is vector b1 dot vector b2 divided by magnitude of b1 into magnitude of b2. This is what is required for us. So identify b1 and b2 here. So what is vector b1 and what are vector b2? So given students, just write here vector b1. It is nothing but 3i plus 2j. Okay, plus 2k plus 6k, and so therefore magnitude of vector b1. What is magnitude, students? It is square root of 9 plus 4 plus 36, which is nothing but 7. Okay, so magnitude of vector b1 is 7 and magnitude of vector b2. So first we shall write here b2. So what is vector b2? So which is nothing but I plus 2j plus 2k. Okay, therefore magnitude of vector b2, which is equal to, it is square root of 1 plus 4 plus 4, which is nothing but 3. So this is your magnitude of vector b2. So now we require b1 into b2 or b1 dot b2. So b1 dot b2 is nothing but, so ಎರಡನ್ನು dot product ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. This and this direct ಆಗಿ ಬರೀರಿ. We get here 3 plus 4, okay, plus 12. So what we get here 17, 19 ಬರುತ್ತೆ. We get here 19. 3 plus 4 plus 6. Okay, so 3 into 1, 3, 2 into 2, 4, and then 6 into 2 is 19. So therefore cos theta is equal to, therefore students, cos theta is equal to, it is modulus of, this is nothing but modulus of 19 divided by 7 into 3. Okay, therefore theta is equal to, it is cos inverse of, ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, 19 divided by 21. This is what we get. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So coming to the next one. So here once again ಏನು ತಗೋಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ, ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ರೇಷಿಯೋಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಗೆ ಬರೋಣ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಹಿಯರ್? x minus 2 divided by 2 equals to y minus 1 divided by 5 equals to z plus z minus of minus 3 divided by minus 3. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಮೇಜರ್ ಆಗಿ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ABC values. So here first we shall take A1. So direction ratios. Let us take here direction ratios of line L1. So what are those? 2, okay, A1 B1 and then C1, which is equal to minus 3. Okay, then coming to the second thing, students, that is given ಇನ್ನೊಂದೇನು equation ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. So the other equation is nothing but x minus of minus 2 divided by minus 1, y minus 4 divided by 8, and z minus 5 divided by 4. Okay, so z minus 5 divided by 4. This is what is given. Okay, therefore direction ratios of L2. So now direction ratios of L2 are nothing but students ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಈಗ? So A2 ಬರುತ್ತೆ. A2 is nothing but minus 1. A2 is nothing but minus 1. And then B2. What is B2? B2 is equal to 8 and C2 is equal to, it is 4. Okay, so what is the angle between two lines? ಎರಡು angle ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? Therefore cos theta is equal to, therefore cos theta ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? modulus of, it is A1 A2. Okay, A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 divided by, it is square root of A1 square, okay, plus B1 square plus C1 square, and then here again it is A2 square plus B2 square plus C2 square. Okay, so first here we require here
So a1 square plus a2 square plus b2 square. What is here? So direct ಆಗಿ ಬರೆಯೋಣ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ? Okay, we shall write here only a1 square plus b1 square plus c1 square, which is equal to, it is square root of 4 plus 25 plus 9. ಹೌದಾ? So right, so now we got here 29 square root of 38, and then here, and then coming to this, here now, so square root of a2 square plus b2 square plus c2 square, which is equal to student square root of 1 plus 64 plus 16. So what we get here? Square root of 81, which is nothing but 9. Howda? Right? So here I think we have done it right. 4 plus 25, 29 plus 9 is nothing but 38. Perfect. This is perfect. Okay, so now watch here. So therefore students, ಇಲ್ಲಿ a1 a2. Okay, so we need to get now a1 a2. So what is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2? What are these values? ಏನು ಬರುತ್ತಿದು? What is a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2? 2 into minus 1. Okay, this is 2 into minus 1 plus 2 into minus 1 plus 5 into 8. It is plus 5 into 8 plus it is minus 3 into 4 plus it is minus 3 into 4. So what do we get? Here we got minus 2 plus 40 plus 12. Yeah, 40 plus 12, which is nothing but, minus 12. So this is minus 12. This is nothing but 40 minus 14, which is nothing but 36. So which is nothing but 36. Howda? Okay, therefore cos theta is equal to, students, here we got, so it is 36 divided by square root of 38. Okay, square root of 38, and then okay, into 9. This is what we have got. Howda? This is what we have got. Therefore we got here 9 into 1, 9 into 4. So 4 by so this is nothing but 4 by square root of 38. Okay, square root of 4. This is what we have got. Therefore theta is equal to, direct ಆಗಿ ಬರೀರಿ ಮಕ್ಕಳ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. Therefore theta is equal to cos inverse of 4 divided by square root of 38. This is what we get. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, any doubt here? I hope there is no doubt. So 34, 38, this is perfect. So 39. Yeah, this is what we get. Clarity ಸಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ? So second one is a homework for you. And now find the values of b so that okay, so the lines are at right angles. See, so first we shall write here the things. So given that students, given that the lines are at right angles, at right angles, andre ಏನು ಬರುತ್ತೆ? theta value at right angles. Therefore this implies students, theta is equal to ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 90 degree ಬರುತ್ತೆ. Therefore cos 90 is equal to 0. Okay, so ನನಗೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ? cos 90 is equal to 0. This clearly implies a1 a2 okay plus b1 b2 plus c1 c2 is equal to 0. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದೇ ಸಿಗೋದು ನನಗೆ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನನಗೀಗ a1 a2 b1 b2 c1 c2 ಇಷ್ಟೇ ಮೇನ್ ಸಿಗಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್. ಏನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಗೆ ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್. So standard forms of the line, standard forms of line L1 is nothing but nodi minus common. Okay, so here it is minus common of x minus 1 divided by 3 equals to 7 ಆಚೆ ತಗೊಳ್ಳಿ y minus 2 divided by 2p. Okay, and then this is equal to z minus 3 divided by 2. Okay, so therefore students, watch here, this is written as x minus 1 okay divided by minus 3 which is equal to y minus 2 divided by, it is 2p divided by 7, and here z minus 3 divided by 2. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? therefore ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ? therefore a1 which is equal to minus 3, b1 equals to 2p by 7, and c1 is equal to what? It is 2. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? Did everyone understood this? Okay. So now coming to line L2. So line L2 ಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಏನು ತಗೋಬೇಕು? minus 7 ಕಾಮನ್ ತಗೋಬೇಕು. So we need to take minus 7 common. So we get here x minus 1 okay divided by 3p which is equal to y minus 5 divided by 1
which is now equal to minus common z minus 6 divided by its 5. Okay, it's 5. So now what we get here, so this implies, students, it is x minus 1 divided by minus 3p divided by 7, which is equal to y minus 5 divided by 1, which is equal to z minus 6 divided by minus 5. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ ನನಗೆ a2. So a2 is nothing but it is minus 3p by 7. Okay, and then b2 is nothing but it's 1, and c2 is nothing but it is minus 5. Okay, so therefore now watch here. Therefore students, therefore consider now, okay, consider now a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 it is equal, which is equal to 0, which is equal to, so this implies a1 a2, so a1 a2 is nothing but minus 3 into minus 3p by 7, minus 3 into minus 3p divided by 7 plus yeah, b1 b2, that is 2p by 7, this is 2p divided by 7 into 1, and then plus c1 c2 is nothing but 2 into minus 5, this is 2 into minus 5, which is equal to 0. So therefore here we got 9p by 7, ಇಲ್ಲಿ 9p by 7 ಬರುತ್ತೆ plus 2p by 7, okay, which is equal to 10. So here we got 11p by 7, which is equal to 10. Therefore p equals to, it is 70 divided by 11. This is your required answer. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Did everyone understood this? Okay, fine. So coming to this, find the shortest distance between the lines. So ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಮುಖ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ? What are the things very important for us? See, this is your a1, okay, vector a1, and this is your vector b1, and this is your a2, and this is your b2. Okay, so these are the things which is given here. So ಇದರಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ. So what is d? So ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, first of all these two are not parallel, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿರೋ ವೆಕ್ಟರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. These are not parallel. So ಏನು ಬರುತ್ತೆ, what is vector d? What is distance d? That is a2 minus a1. This is vector a2 minus vector a1 dot, it is b1 cross b2, okay, all divided by, it is magnitude of b1 cross b2. This is what we get. ಹೌದಾ? Okay, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ನನಗೆ a2 minus a1. So we require now a2 minus a1. So what is a2 minus a1, students? Yes, now we shall come to a2 minus a1, which is nothing but 2i minus j minus k, okay, minus, then this is I plus 2j, okay, plus k. So now a2 minus a1 is nothing but it is I cap, okay, minus 3j cap minus 2k cap. This is what we got. And now students, here we want here b1 cross b2. In beku b1 cross b2 beku. So what is b1 cross b2? So b1 cross b2 is nothing but students, yeah, it is magnitude of ijk, okay, I, j, and then k. So here, yeah, b1. So what is b1? 1 minus 1 and then 1. Okay, so yeah, we wrote it perfectly, right? So yeah, so a2 minus a1, 2i minus j minus k, perfect. I plus 2j plus k, perfect. Okay, so 1 minus 1, and then here 2, 1, and then 2. So what do we get here? ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ? I cap into, it is yeah, minus 2 minus 1 minus j cap into, it is 2 minus 2 plus k cap into, it is, yeah, 1 plus 2. So what do we get? We get here minus 3 I cap, okay, plus, yeah, minus or plus 0 into j cap, okay, plus 3 into k cap. This is what we got. This is your b1 cross b2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ, ನನಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಿಟ್ಯೂಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. Therefore magnitude of b1 cross b2. What is magnitude of b1 cross b2? Which is nothing but 9 plus 9, which is nothing but 2, okay, 9, 3 into root 2. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳ? 3 into root 2 ಬರುತ್ತೆ, 18 ಬರುತ್ತೆ. So it is nothing but 9 into 2, which is nothing but 3 into root 2. So now I need to get here a2 minus a1 dot b1 cross b2. So ಇಲ್ಲೇನು ಬೇಕೀಗ? I require now a2 minus a1, okay, dot b1 cross b2. So what do we get? a2 minus a1. What is a2 minus a1? I minus 3j minus 2k, I minus 3j minus 2k, okay, dot here I minus 3j minus 2k, and here minus 3i, yeah, minus 3i
minus 3i plus 0j, okay, plus 3k. Okay, this is what we have got. Howdala? Okay, this is what we have got. So therefore dot product of this, so the dot product of this is nothing but it is 1 into minus 3, okay, plus of minus 3 into 0, plus of minus 2 into 3. So therefore we got here minus 3 plus 0 minus 6, so which is nothing but it is minus 9. In bantu makla minus 9 bantu. Therefore distance is equal to, distance d is equal to, so already formula bardidivalva. Therefore distance d is equal to, it is modulus of minus 9 divided by 3 into root 2. Ilen barata 3 into root 2. So ಏನು ಬಂತಿದು modulus of it is minus 3 divided by root 2, which is nothing but 3 by root 2. So this is the right answer. This is your distance d. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? Okay, fine. So now here we are going with the next problem. So this is a homework problem, students. ಇದನ್ನ homework ಆಗಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ. So let me give this as a homework problem. ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ. Sorry. So this is a homework problem given to you all. Try this, students. ಇದನ್ನ try ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳ. Okay, this is a homework problem. And coming to this is, okay, ಇದನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಟಿಷಿಯನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. Do this problem. Okay, so ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ I will convert this into the Cartesian vector form and you can do further. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳ x1, okay, so x1 equals to 1, okay, y1 equals to minus 1 and z1 equals to minus 1. ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಇದು, ಇದನ್ನ y minus of minus 1, ಇದನ್ನ z minus of minus 1 ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ a1 is nothing but it is 7, okay, b1 is nothing but minus 6 and c1 is equal to 1. So therefore vector r, ಮೊದಲನೇದು ಮಕ್ಕಳು ಏನು ಬರುತ್ತೆ, vector r equals to it is I minus j minus k plus lambda into students, okay, plus lambda into it is 7, okay, 7i, so 7i minus 6j plus k. This is what we get. Okay, so ಮುಂಚೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರೆದಿದ್ದು ನೆನಪು, ನನಗೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರೆದಿದ್ದು ನೆನಪು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಜಸ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಎರಡೂ ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಇದರಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಮೀ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರೆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯೂ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಯು ರೈಟ್ ಒನ್ ಸೈಡ್ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ, ದ ಅದರ್ ಸೈಡ್ ಯು ರೈಟ್ ಯರ್ ಮ್ಯೂ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೆಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮಕ್ಕಳ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಮ್ಯೂ ಬರೀರಿ, ಮ್ಯೂ ಇಂಟು ವೆಕ್ಟರ್ ಬಿ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ನಾವು ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ಟೂ ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಡಿಲೀಟ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್, ಒಂದೊಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೇಮ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್, ಎರಡು ಸಲ ಬಂದಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಬರ್ಕೊಂಡೆ ಅಲ್ಲ, ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಇಂಟು 7i minus 6j plus k. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇದು ಒಂದು ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆ, ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ನೋಡಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರಿತೀನಿ ಮಕ್ಕಳ. ನೋಡಿ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಿದೆ 3, 5, 7 ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಏನು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ, 3i plus 5j plus 7k. Okay, so here which plus mu into students, it is I minus 2j plus k. So ಈಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ, what all we get? So in this students we get a1, okay, vector a1, and this one is vector b1. Okay, this is vector a2 and this is vector b2. I hope this is clear. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ರೈಟ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರೋಣ. ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್, ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್. ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳ, ಇಲ್ಲಿ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟಿ ಅಂತ ಇದೆ. ಸೊ ನಾನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಐ ಜೊತೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಟಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಐ 1 ಇಂಟು ಐ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus 2j. ಓಕೆ, minus 2j ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ, minus 2j ಇದನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್. ಇಲ್ಲೇನು ಬರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 ಇಂಟು ಕೆ ಪ್ಲಸ್ 3 ಇಂಟು ಕೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್. ಓಕೆನಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ, ಟಿ ಇದೆ, ಐ ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಐ. ಓಕೆ, ಮೈನಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಐ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಇಂಟು ಜೆ.
ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ minus 2t into k cap. ಸೊ ಇದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಸೊ ವಾಚ್ ಇಯರ್ ಐ minus 2j plus 3k ಇಲ್ಲಿ ಏನೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ ಕಣ್ರೋ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಪ್ಲಸ್ ಟಿ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಮೈನಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ minus 2k ಕ್ಯಾಪ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಸೊ ಯಾ minus ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಪ್ಲಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ minus 2k ಕ್ಯಾಪ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? ಸೊ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1. ಸೊ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ 1 ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರೋಣ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಓಕೆ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಮೈನಸ್ ಜೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ದೆನ್ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಇದೆ ಸೊ ಮೈನಸ್ ಕೆ ಕ್ಯಾಪ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ದೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಸ್ ಐ ಕ್ಯಾಪ್ ಓಕೆ ಪ್ಲಸ್ 2s j cap then minus 2s k cap. Okay, therefore we got here vector r equals to it is I minus j minus k cap okay plus s common I plus 2j cap okay minus 2s cap. This is what we get. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ? I hope this is clear. So ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ this is your vector b. So second equation. So ಈಗ ಮಕ್ಕಳ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಶಾರ್ಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಯರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದಿಸ್ ಆಸ್ ಓಕೆ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಮಕ್ಕಳ ಇದನ್ನು ವೆಕ್ಟರ್ a1 ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ b1, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ a2 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೋರ್ ವೆಕ್ಟರ್ b2. ಐ ಥಿಂಕ್ ಫರ್ದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಓಕೆ ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಸ್ಡ್ ಇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಡೆಫಿನೆಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ಇಟ್. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ್ಯಂಡ್ KCT ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೂನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ KCT ಸೀರೀಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಸೊ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್. ಓಕೆ ಸೊ ಫೈನ್ ಮಕ್ಕಳ. ಓಕೆ ಸೊ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ವೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಪಾರ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ವಿ ಶಾಲ್ ಮೀಟ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್. ಟಿಲ್ ದಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಸ್ಟಡಿ ವೆಲ್, ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್, ಬಾಯ್.